Gina Pompeu, coordenadora do Núcleo de Estratégias Internacionais. O senhor Luiz Moreira, do Instituto Superior Técnico da Universidade de Lisboa e coordenador-geral do projeto I-MAT, que vai entrar online aqui com a gente. A senhora Lina Sena, supervisora de mobilidade discente da Unifor. E eu também vou compor a mesa. O Luiz já está aqui, já eu coloco ele na tela. Bom, com a palavra a professora Gina Pompeu para apresentar um panorama da internacionalização na Universidade de Fortaleza e da importância de projetos internacionais para o desenvolvimento dos objetivos estratégicos da universidade. Então, bom dia a todas as senhoras e senhores aqui presentes. É um prazer e uma honra. É um prazer e uma honra estar aqui com o Brito nesse momento. Durante esses 2 últimos anos, o NEI foi criado, né, o Núcleo de Estratégia Internacional. Não existia na Universidade de Fortaleza ainda um setor próprio encarregado para a internacionalização, então a gente teve realmente que montar pedra por pedra, tijolo por tijolo, e eu tenho que dizer para vocês que eu penso que está dando certo, mas está dando certo porque é uma obra coletiva, porque encontramos todo o apoio no Departamento de Recursos Humanos, que abraçou a ideia, que lançou cursos de inglês, que realmente tem divulgado e que tem realmente visto a necessidade de implementarmos as nossas capacidades. Em nome da Gláucia, agradeço toda a parceria, em nome do Wander também, um prazer e uma honra estar junto com vocês nesse projeto de capacitação dos servidores, dos colaboradores, dos professores e dos alunos da Universidade de Fortaleza. Em nome dos professores, veja aqui Josué de Castro, também do curso de Medicina, que sempre tem sido um parceiro fiel, que tem implementado ações no âmbito dos Estados Unidos, por meio das suas viagens, de uma parceria, por meio de COIO, por meio de estratégias que fazem com que o que é feito na Universidade de Fortaleza seja visto no exterior. Agradeço também a presença do professor, nosso parceiro colaborador do Rio Grande do Norte, que veio até aqui. Somos 2, Rio Grande do Norte e Universidade de Fortaleza, que juntos representamos aqui o Brasil e que temos muitos outros parceiros na América Latina e especialmente aceitamos o desafio do Luiz Moreira em Portugal e assumimos essa tarefa no Brasil e na América Latina de tentarmos modificar o percurso das nossas universidades. Agradeço aí a turma do Direito, minhas queridas professoras que estão aqui presentes, né, sempre fiéis, sempre dinâmicas, tá? As meninas assumiram o Books Branch, a Marina estava dizendo que ela que é a nossa colaboradora maior, Marina Cartacho, que a cada livro que lê, a cada livro que comenta, chora porque se empolga, e é essa empolgação, e é esse sangue nos olhos e lama no sapato, é essa alegria que faz com que a Universidade de Fortaleza realmente seja diferente. Agradeço aí ao pessoal da saúde, as colegas que estão aqui presentes, a doutora, nossa diretora Lia Brasil. A Lia, meu Deus, eu aperrei a Lia demais, tá? A Lia eu acho que é o primeiro nome que eu acordo pensando e é o último que eu acordo pensando, porque sempre temos tarefas no âmbito da saúde. Ela é diretora de vários cursos, não é? Sempre que provocado também, o CCG está presente com a gente. Enfim, eu acho que o NEI, Núcleo de Estratégia Internacional, tem conseguido êxito. Por quê? Porque aqueles que lá estão, Lina Sena, Brito, Gabriela, Ramon, todos juntos, Rayane, fazemos esse diferencial, porque assumimos a missão de promovermos, provocarmos, darmos luzes para a Universidade de Fortaleza. Muito de internacionalização já existia, porque cada professor brilhante daqui já fazia 1001 tarefas. Porém, a gente precisava realmente dar visibilidade, mostrar para a direção, mostrar para a Fundação Edson Queiroz tudo aquilo que nós já fazíamos. E foi assim que seguimos os passos do Luiz Moreira, que provocou, que no Instituto Técnico de Lisboa nos convidou, assim, assumimos o desafio e fomos lá, não é, Brito? Brito vai falar onde fomos, né? Fomos primeiro para
Lituânia, gente, eu não sabia nem onde ficava, viu, Luiz Moreira? Eu tenho que te dizer. Eu nunca pensei na minha vida que eu ia na Lituânia. Fui na Lituânia, gente. Peguei a mala. Não é uma situação cômoda esses enfrentamentos, mas lá chegando encontramos pessoas tão maravilhosas, encontramos professores tão maravilhosos da Polônia, da Lituânia, gente de braço aberto nessa missão da internacionalização, que seguimos juntos. Seguimos juntos na Lituânia, depois o Brito foi para a Polônia, tá? Muito bem recebido na Polônia, e hoje fomos depois para o Rio Grande do Norte, super bem recebidos também no Rio Grande do Norte, e depois agora estamos aqui na Universidade de Fortaleza, online e presencial, com todos os senhores, mostrando um pouco desse percurso, que o Brito depois vai falar para vocês. E o meu papel aqui é, sobretudo, de agradecer ao reitor da Universidade de Fortaleza, que dá todo o incentivo e todo o estímulo, ao professor Marcelo, que é o nosso diretor de planejamento, que nos deu um pouco de condição financeira de fazermos também esse percurso, porque não adianta a gente ter gosto de champanhe e bolsa de cerveja, né, Luiz? Ao projeto I-MAT, que teve verba também para nos ajudar, e, sobretudo, ao Brito, que tem sido o nosso interlocutor maior nesse processo de internacionalização. Tivemos Lina, que semeou, como a Bíblia diz, há tempo de semear, há tempo de esperar e há tempo de colher. Nós começamos aquilo que foi semeado pelo Luiz Moreira e pela Lina, que fizeram o projeto inicial e que foi aceito pela Universidade de Fortaleza. Vocês todos participaram desse momento de fazer que essa boa semente encontrasse solo forte e fértil, e, em breve, começaremos já a colher os frutos da internacionalização. É uma tarefa que requer ação diária, cuidado diário, para que essa planta possa crescer, florescer e gerar bons frutos que tenham impacto local. A CAPES, nossa agência de regulação do ensino superior, exige e requer que toda a ação tenha impacto local. E é esse o contexto da Universidade de Fortaleza. Não precisamos até precisamos, tá, de livres pensantes, pessoas que fazem da sua capacidade, mas essa capacidade precisa transformar coletivamente. É bom ter pessoas que pensam, que agem, que são capazes individualmente, mas se essa competência e capacidade individual não gerar frutos coletivos, o local melhor para ele desenvolver as atividades não é em uma universidade. Universidade, como o nome já diz, requer conhecimento interdisciplinar, acolhedor e transformador da sua responsabilidade que tem. E assim a Universidade de Fortaleza foi criada há mais de 50 anos com o escopo de ser transformadora, de ter um novo agente, de formar pessoas capazes de enxergar o seu âmbito local e, nessa visão, saberem qual é a responsabilidade social de suas profissões. Muito obrigada. Brito, passa a palavra. Sei que tenho que ser breve, desculpe se me alonguei um pouco. A palavra é sua e a festa é nossa. Obrigado, professora Gina, pelas palavras. Agora eu passo a fala para o Luiz Moreira, do Instituto Superior Técnico da Universidade de Lisboa, para falar um pouco sobre como se deu a ideia do projeto, como foi a implementação. Luiz, é com você. Obrigado, Rodrigo. Portanto, todos conseguem ouvir bem, certo? Sim. Ótimo. Só que eu não vejo, infelizmente, não consigo ver ninguém. Portanto, é estranho falar para uma máquina, mas eu sei que vocês estão todos desse lado, porque já ouvi os aplausos acolhedores do vosso lado. Estou a ver o Brito, está aqui o Brito agora, já estou a ver. E antes de mais, é um prazer muito grande estar aqui, ver que chegámos ao dia de hoje, não é? Portanto, o resultado de muito trabalho. É que foi com muito prazer também que fui vendo o caminho que a Unifor fez e a criação do Núcleo de Estratégias Internacionais, que não existia no início, portanto, a forma e as dinâmicas que têm sido feitas ao longo desta temporada tem sido muito prazeroso para nós mesmo à distância, de assistirmos a um crescimento efetivo da internacionalização na Unifor, e ficamos muito contentes também por ter um contributo, em parte, para que isso também possa acontecer. É claro que o trabalho é todo vosso e o mérito também, mas
ficamos também muito contentes de ter uma pontinha também de culpa do aumento da internacionalização, que é efetiva e é clara para a realidade do Brasil e para a realidade também já do cenário internacional. Eu sou Luís Moreira, pronto, como o Brito me apresentou, sou coordenador da área de assuntos internacionais do Instituto Superior Técnico, que é uma escola de engenharia com muita força a nível tanto nacional como a nível europeu e até mundial, e falo-vos aqui de uma abordagem muito leve. Se tiver a falar rápido demais, digam-me, porque eu às vezes tenho tendência a falar rápido e o português de Portugal é um bocadinho diferente. Travem-me. Brito, já me conheces, portanto qualquer coisa diz, Luís, mais devagar um bocadinho. E então, aqui só para vos dizer, portanto, eu e a Joana Laranjeiro, que é coordenadora também do projeto, juntamente comigo, e portanto nós estávamos numa viagem internacional há uns anos atrás, em Marrocos em particular, e estávamos, e nós incontentes sempre, porque andamos sempre à procura de mais, estávamos nos nossos tempos livres e em vez de aproveitarmos como qualquer outras pessoas fariam para ir passear pela cidade, explorar Marrocos, etc. Não, decidimos que íamos para um rooftop fantástico, que tínhamos vista, mas começámos a produzir uma proposta que nos fazia muito sentido. Eu, na altura, estava a trabalhar como coordenador do Núcleo de Mobilidade e Parcerias Internacionais, a Joana também trabalhava comigo, e nós identificávamos, principalmente no Brasil, mas também noutros países da América Latina, uma necessidade grande de atrair alunos para a mobilidade, pessoal, a mobilidade mesmo para professores, para pessoal académico, que nós chamamos que é para professores, e também para uma realidade que não existia, ou que existia muito, muito pouco, que era de tornar possível também que staff técnico e administrativo possa também ter a oportunidade de ter uma experiência de mobilidade. E então foi nesse sentido que nós achámos que era importante capacitar a América Latina de uma forma geral, que ainda tinha uma visão um bocadinho diferente da internacionalização, e na altura, portanto, começámos a desenhar ali um esquema daquilo que nós gostávamos de pôr em prática. Convidámos 8 instituições de 6 países diferentes, do Brasil, da Colômbia, da Lituânia, da Polónia, do Peru e depois também de Portugal, portanto 3 países da América Latina, 3 países da Europa. Nós, como coordenadores, desenhámos uma proposta que depois foi muito bem recebida pelas pessoas da altura, portanto o tal SEMIAR que a Lina falou há pouco, não é? Portanto, na altura era a Lina que estava, que ajudou nesta plantação também do projeto, portanto acolheu o projeto. A Lina bem se lembra das dificuldades que existiram no início, depois do projeto ter sido aprovado, para se conseguir implementar e avançar com as coisas, mas é isto que eu acho que é um crescimento, e o crescimento acontece quando existem dificuldades. E com essas dificuldades se conseguiu dar passos em frente, e logo este projeto, que tinha sido um dos primeiros com esta abordagem de capacity building a nível internacional para a Unifor, conseguimos desbravar terreno, conseguimos superar as dificuldades, e o projeto, entretanto, já tem agora 2 anos e meio de vida e com um impacto na América Latina muito significativo, e mesmo a nível da Europa quase todos conhecem o que é o I-MAT, conhecem localizar no mapa bem onde é que está a Unifor, onde é que está o FRN, que é outro nosso parceiro do Brasil, e portanto isto é algo que me deixa muito satisfeito, muito contente. Fico muito feliz com esta movimentação que a Lina, que há pouco a Gina também que partilhou relativamente à questão de ver realmente este grupo continuar a partir pedra em conjunto, não apenas no Brasil, mas na Polónia, em Portugal, que foi onde tudo começou, na Lituânia. Muito em breve também alguns de nós estarão no Peru, também noutra dinâmica. Vamos todos ainda também à Colômbia para continuar também a partir pedra e a pensarmos até no futuro do projeto, porque nós nunca nos satisfazemos com aquilo que queremos e queremos ainda ir mais longe, queremos ainda ter um impacto maior, e é, portanto, com muita felicidade que estou aqui hoje convosco, e fico mesmo muito contente com os resultados que temos conseguido obter em conjunto. Conseguimos estabelecer bem as prioridades da América Latina, o contribuir para uma transformação digital também das instituições de ensino superior como um todo, aumentar aqui a competitividade, reduzir aqui aquilo que era o fosso também de igualdade da mobilidade, que antigamente era só apenas para alguns alunos e para alguns professores, e agora ter esta realidade já um pouco diferente, e com o trabalho fantástico que tem sido feito pelo Núcleo de Estratégias Internacionais,
é muito gratificante ver o caminho que a internacionalização tem tido na realidade e no cenário do Brasil. Portanto, fico muito contente, estou a tentar ser rápido, espero que tenham percebido aquilo que eu digo, porque eu às vezes tenho tendência a tornar as palavras um bocadinho mais com o toque de português do Brasil, mas hoje não o fiz porque o Brito pediu-me que eu fosse rápido e eu não me quis estender, mas é um prazer mesmo muito grande estar convosco, não vejo a plateia, mas eu senti o calor das palmas e dos aplausos há pouco para a Gina e, portanto, fico muito satisfeito porque sei que existe uma plateia do outro lado e contem connosco, portanto, este é o primeiro passo, nós ainda temos muitos passos para fazer em conjunto, contem comigo, contem com o Instituto Superior Técnico e contem com a nossa força para juntos nos tornarmos mais internacionais. Portanto, é um gosto muito grande. Obrigado a todos. Obrigado, Luiz. Bom, agora eu passo a palavra para a Lina, que na época da aplicação do projeto, ela estava à frente da assessoria internacional e ela passou por todas as etapas até a aplicação e o sucesso da aplicação para a Comissão Europeia. Obrigada, Brito. Obrigada. Bom dia a todos. Bom dia, professor Luiz. Prazer revê-lo virtualmente. Gostaria de saudar aqui a professora Gina, nossa coordenadora do Núcleo de Estratégias Internacionais, também o professor Luiz Moreira, coordenador, né, do Instituto Técnico de Lisboa, também coordenador desse projeto. Luiz, a todos os presentes, professores, né, gostaríamos de agradecer aqui a presença da professora Ana Rita, do CCG, professora Bárbara, do CCS, Saulo, Luana, Chiarelli, Érica, e especialmente também nosso professor visitante, que faz parte desse projeto. Esse é um projeto, fica tão difícil eu falar depois da fala da professora Gina, depois da fala do professor Luiz, né, mas esse é um projeto belíssimo, né, que a gente agradece à Universidade de Fortaleza, agradece ao Instituto, no nome do professor Luiz Moreira, por ter, né, nos indicado um dos parceiros a fazer parte desse projeto, juntamente com 8 outras instituições mundo afora, né? E no Brasil temos o professor Bruno Mota, aqui presente, da UFRN, né, que são apenas 2 instituições brasileiras. Temos 2 no Peru, 2 na Colômbia, 2 mais... Uma em Portugal, onde fica a coordenação do projeto, na Polônia. Obrigada. São tantas instituições fazendo parte de um projeto que amamos trabalhar, né? E trabalhar a internacionalização é algo tão gratificante, né, que a gente, apesar de todo um processo, de todo um sufoco que é o lidar com o dia a dia, né, de estar em contato, cuidando de alunos que enviamos para fora, cuidar de alunos que recebemos na nossa instituição, é uma tarefa difícil, mas muito prazerosa, né, porque a gente procura estar em contato com esses alunos, fazer com que eles se sintam acolhidos em casa, né, e na coordenação com a missão, né, da nova gestão da universidade, a gente sempre diz nova, né, com o professor Randall como reitor, né, a universidade tem investido muito na questão da internacionalização e esse projeto do I-MAT ele só veio agregar, né, e com a professora Gina na coordenação a gente tem trabalhado todos os dias, né, arduamente, em mais e mais possibilidades de internacionalização, inclusive em casa. E que daqui a pouquinho a gente vai ter aqui o nosso Book Branch, que nasceu, né, fazendo parte desse projeto também, né, que é internacionalizar, que é fazer com que a gente consiga atrair mais estudantes estrangeiros para nossas instituições no Brasil, né, que é algo na América Latina como um todo, né, que é algo difícil a gente conseguir atrair
estudantes de fora. Mas a gente tem percebido, né, que depois também da pandemia, esse número tem crescido bastante. E a cada semestre que acontece, a gente vem percebendo que tem mais e mais alunos vindo, e eles amam estar aqui na Universidade de Fortaleza, e a gente faz com que eles plantem a sementinha de levar para fora e que tragam outros alunos para cá. E a gente quer, do mesmo jeito, levar os nossos alunos para fora. E eles têm também muito interesse. Então, isso é um projeto belíssimo que está chegando, praticamente no final, passou muito rápido, né, Luiz? Eu tive prazer também de iniciar a primeira reunião do I-MAT em janeiro, se eu não me engano, não me lembro agora, recordo, março de 2023, o primeiro encontro aconteceu em Lisboa, no Instituto, né, onde podemos encontrar com todos os participantes desse projeto. E foi um momento também muito enriquecedor para todos nós, né, e que queremos continuar, viu, Luiz? Isso não vai acabar por aqui, vão vir outros projetos que queremos estar juntos, participando, né, e fazendo com que as nossas instituições, não é só a Unifor, né, mas as nossas instituições estejam, né, trabalhando juntos na questão da internacionalização. Né? E, voltando um pouquinho para a questão da internacionalização em casa, a gente daqui a pouquinho vai começar com o Book Branch, né, que iniciou-se também esse ano, em março, e todos os meses, como a professora Gina já comentou, a gente, né, aborda um livro e a gente, cada mês a gente percebe que vem crescendo também o envolvimento de todos na universidade em fazer parte desse momento. E aí temos o Body Program, as atividades que fazemos com os alunos estrangeiros, e hoje vamos ter um momento aqui com eles também, que é o Cultural Connection, né? A gente quer saber um pouquinho do país de cada um deles, e vai ter uma conversa, um bate-papo super bacana. Então, como eu iniciei a minha fala falando que ia ficar muito difícil, depois da professora Gina, do professor Luiz, né, a minha fala, mas gratidão, agradecimento, principalmente à Universidade de Fortaleza por todo o apoio, a professora Gina, toda a equipe do NEI. A gente não consegue fazer nada sozinho, se não for todo mundo empenhado, um ajudando aos outros todos os dias. Então, agradecimento a todos, professor Luiz, Brito, a todos aqui presentes, aproveitem esse dia. É só um iniciozinho, meio que um encerramento desse projeto, mas o início de muitos outros também. Muito obrigado, bom dia a todos. Bom dia, obrigado, Lina. Bom, eu queria fazer só um breve histórico e falar um pouco da implementação do projeto aqui na Unifor, principalmente porque a gente teve algumas atividades que foram desenvolvidas dentro do NEI que não ficou aberto para toda a universidade, mas foi de suma importância para o desenvolvimento tanto do NEI e quanto meu, pessoalmente, quanto profissional também aqui da Unifor. Bom, como a Lina disse, a gente aplicou para o projeto em 2022, então todo o processo de inscrição na plataforma da Comissão Europeia, o cadastro da Unifor, enquanto instituição de ensino superior do Brasil para a Europa, foi feito em 2022, e o projeto, de fato, se iniciou em março de 2023, com a Kick-Off Meeting, que foi no Instituto Superior Técnico, em que os parceiros, de fato, se conheceram e puderam planejar os próximos 3 anos de projeto que iriam acontecer e que estão se findando esse ano. Bom, essa Kick-Off Meeting foi a primeira de diversas reuniões que se chamaram Project Management Meeting. Então, foram reuniões que foram realizadas de 6 em 6 meses durante o projeto, para avaliar as atividades que foram feitas durante o período anterior e para planejar as atividades que iriam ser feitas posteriormente. Então, foi realizada tanto de forma presencial quanto de forma online. Então, teve a segunda Project Management Meeting, em julho de 2023, para planejar
uma das primeiras atividades que a gente realizou aqui na Unifor e em todas as outras universidades do projeto, que foi um survey, que foi um questionário, tanto para alunos, quanto para professores, quanto para técnicos administrativos, sobre o panorama atual daquele momento, a fotografia daquele momento, sobre a internacionalização de cada universidade, a mobilidade acadêmica de cada universidade para esses diferentes grupos que compõem uma instituição. Então, tanto alunos, quanto professores, quanto técnicos responderam se já tinham feito mobilidade, se desejavam fazer mobilidade, quais eram os empecilhos que eles enfrentavam para não fazer essa mobilidade. E a gente teve um panorama, esse estudo da Unifor, a gente teve mais de 250 respostas em que a gente pôde observar que a gente tem alguns percalços ao longo do caminho e que a gente está trabalhando com base nessas respostas para poder realmente melhorar a nossa internacionalização, tanto através de uma mobilidade acadêmica, o aluno ir para fora, o aluno vir para cá, mas também uma mobilidade virtual, uma internacionalização em casa, que foram projetos que a gente está desenvolvendo bastante no NEI nos últimos tempos. Bom, a terceira Project Management Meeting, como a professora Gina informou, foi na Lituânia, em Vilnius, e foi, assim, para mim foi muito significativo, porque foi minha primeira viagem internacional e também minha primeira viagem a trabalho. Então, eu me senti muito prestigiado aqui pela Unifor e pude conhecer as pessoas, de fato, ter uma experiência internacional. E então foi muito significativo para mim. E esse workshop teve como objetivo os parceiros discutirem quais eram as boas práticas, as melhores práticas que cada um realizava, o que poderia ser melhorado e o que o projeto como um todo poderia propor para a Comissão Europeia como políticas válidas e de sucesso de internacionalização. Então, desde então, esse documento está sendo trabalhado e vai ser lançado ao final do projeto como um guia mesmo de boas práticas de internacionalização, tanto com viés europeu, também como com viés latino-americano. E em maio de 2024, a gente teve os trainings. Então, o Luiz também veio para cá, para o UFRN, a gente foi para lá também, e a gente teve essa imersão das boas práticas de mobilidade acadêmica que o Instituto Superior Técnico faz, que torna ele um centro de referência para a recepção de alunos. Então, uma coisa que eu achei bastante interessante que o Luiz falou, e que nunca saiu da minha cabeça, que é uma dificuldade que a gente ainda enfrenta aqui, não só na Unifor, mas acho que no contexto como um todo, que é o número de disciplinas em inglês. Então, o Luiz falava que no Instituto Superior Técnico, se existe um aluno internacional naquela sala, então toda a sala vai falar inglês. Então, é um objetivo a longo prazo, mas eu acho que é um objetivo a ser trabalhado para internacionalizar, de fato, as nossas salas de aula e também se colocar, né, como uma universidade internacional. E aí eu acredito que o principal resultado do projeto aqui na Unifor, que todo mundo tem ciência e que se tornou um evento do calendário acadêmico aqui da universidade, que é a Semana da Internacionalização. Uma das práticas que a gente deveria fazer é fazer uma Mobility Exhibition, que seria um evento em que a gente mostraria para toda a universidade quais são as práticas de internacionalização, de mobilidade que a gente oferece para a nossa comunidade acadêmica, não só para alunos, mas como professores, pesquisadores. E aí a professora Gina teve a ideia de fazer essa Semana da Internacionalização, que reunia todos os centros
para mostrar para a universidade quais são as práticas, quais são os projetos que os professores desenvolvem, os alunos desenvolvem, que por a universidade ser tão grande, às vezes fica nichado naquele setor, fica nichado naquele curso, naquele projeto de pesquisa. Então, a ideia é, de fato, anualmente, a gente demonstrar para toda a comunidade universitária o que a Unifor oferece, de fato, em internacionalização, não só o programa de intercâmbio. E a gente teve essas últimas Project Management Meeting online, em que a gente pôde falar para os parceiros o resultado da Semana da Internacionalização, que começou em novembro de 2024, e a gente já teve esse ano, em maio, e ficou, né, o maio como o mês da Semana da Internacionalização. E em junho, eu fui para a Polônia para ter essa outra reunião com os gestores, que foi também super legal. Eu pude conhecer a GH University, que é uma das universidades técnicas mais conceituadas da Polônia. Pude ter reuniões com professores para poder falar de projetos. Então, foi bastante interessante, bastante enriquecedor. E aí aqui são algumas das iniciativas, né, como resultado da internacionalização e da I-MAT, o Book Branch. A gente tem edições desde março desse ano. Já vamos para a 6ª, agora esse mês, hoje. Então, é um projeto de sucesso. A Semana da Internacionalização, só para falar alguns números, né, mais de 10 setores envolvidos no NEI. Cerca de 100 coordenadores, 5 dias de evento, 4 salas com atividades simultâneas. Então, toda a universidade fica engajada nesse projeto. E outros resultados foi, como eu falei, o survey. Então, a gente tem um estudo quantitativo e qualitativo sobre a mobilidade internacional na Unifor, a formação internacional de técnicos administrativos e professores da universidade, a criação de eventos sobre internacionalização, novas parcerias interinstitucionais, porque a gente já era parceiro, a gente já tinha um convênio bilateral com o Instituto Superior Técnico, mas com a maioria das outras universidades não. E são universidades altamente renomadas aqui na América Latina, então a gente começou essa parceria a partir do projeto I-MAT. A presença na plataforma de projetos internacionais da Comissão Europeia, como eu falei, todo o processo de cadastro é altamente importante para a gente estar presente, e foi importante para a Unifor receber outros projetos internacionais, como o professor Fernando Ferreira, lá do Tec Unifor, vai falar mais tarde. A Unifor ganhou outro projeto, porque a gente já estava presente nessa plataforma. E o aplicativo, que vai ser lançado também no final do projeto, o iMob, que o objetivo é facilitar o acesso dos nossos alunos às informações das universidades parceiras que a Unifor tem. Então, acredito que até o próximo ano a gente vai ter esse aplicativo, poder divulgar para os nossos alunos e facilitar o acesso para que os alunos saibam que a internacionalização, a mobilidade acadêmica, ela só está a um passo assim, de planejamento mesmo para acontecer. E agora eu passo a palavra para a professora Gina, para ela concluir aqui a mesa. Bom, eu queria só realmente dizer para vocês que, para começar, tem que tentar, tem que buscar, tá? Então, o que nós conseguimos aqui, em razão do convite que foi feito pelo Luiz Moreira, né, entramos numa plataforma internacional, conseguimos recursos da comunidade europeia, e isso pode ser feito por qualquer um das senhoras e dos senhores, tá? Então, a gente realmente precisa ficar atento aos editais internacionais e aceitar os convites e fazer parcerias. É nesse sentido que eu agradeço muito ao Bruno, não é? Mota Carvalho, que veio lá do Rio Grande do Norte, tá? A gente pensa, foi lá para a Lituânia, foi, mas também a gente tem que ter esses parceiros nacionais, tá? O Nordeste precisa estar unido, e o Rio Grande do Norte está unido com o estado do Ceará, e juntos nós
a mesma alegria que nos levou aí para a Polônia foi a mesma alegria que nos levou aí para o Rio Grande do Norte. Tanto é que agora Ramon e Brito vão para a FAUBAI, que será em Natal novamente, tá? Então, a FAUBAI, que é o congresso de todas as universidades no âmbito internacional da região Nordeste, ano passado foi aqui no Ceará, esse ano vai ser no Rio Grande do Norte. Então, é necessário selar parcerias, é necessário ter esse atrevimento, essa busca. Por quê? Porque só dessa forma que a universidade consegue ser inserida no âmbito internacional. É como o Brito falou, o projeto que o pessoal lá da informática conseguiu entrar agora foi em razão do NEI já estar dentro dessa plataforma. E aí conseguimos o nosso segundo recurso oriundo da comunidade europeia. Então, buscar missões internacionais, buscar recursos internacionais é dever de cada um. Gente, eu gosto muito de ter os paradigmas positivos, tá? E eu digo para vocês que a Mackenzie é um dos nossos paradigmas. Eu sugiro que cada diretor, que cada professor, que cada coordenador olhe o que é que as parceiras aqui, as universidades do Brasil, estão fazendo como boas iniciativas. E lá eles têm uma sala própria só para incentivo a concorrer em editais internacionais, tá? É necessário que cada professor realmente comece a pensar qual é o edital que eu posso concorrer, como é que eu posso implementar missões internacionais na Europa e, sobretudo, na América Latina. A missão do I-MAT é intercâmbio na América Latina. O direcionamento do governo federal atual é desenvolvimento do Cone Sul. Como nós estamos aqui na pontinha, Natal e Fortaleza, quase que o povo fala de costas para a América Latina, não é fácil. Mas nós já temos alunos da América Latina aqui na Universidade de Fortaleza. E a Lina recebeu tão bem que eu acho que a aluna não quer mais nem voltar, né, da Argentina. Primeira coisa que aconteceu com ela, gente, foi uma mordida de cachorro na rua, tá? E aí vocês imaginam o que é que o Ney fez, acolheu, levou para tomar todas as vacinas, tá? Então a menina chegou, mas vocês podem ver aí o que é que ela está fazendo, os testemunhos que ela tem dado aí no pessoal do marketing para dizer quanto que ela está feliz aqui na Universidade de Fortaleza, né? Então, esse acolhimento, seja por meio dos advisors, cada curso tem os advisors. A presença dos advisors é super importante para dar um guia nas disciplinas que vão ser cursadas e como que essas disciplinas vão ser inseridas no histórico escolar desses alunos, tá? Termos disciplinas em inglês não é fácil, gente, mas a gente tem que provocar. Temos que ter disciplinas em inglês. É a velha história. A ponte tem que estar feita para que o trem passe, né? Ou o trem, ou sei lá o que. Hoje em dia eu não tenho um exemplo melhor para dizer para vocês de inteligência artificial, mas a gente tem que saber realmente e temos que ter disciplinas em inglês. Essas missões internacionais que nós já começamos, que já estão inseridas também no histórico escolar do aluno, ela precisa cada dia ficar mais forte em parceria com a Vice-Reitoria de Ensino, para que aquele aluno que passou um período no exterior, ele possa colocar aquela disciplina no seu histórico escolar. E isso também já foi trabalhado, já foi aprovado pelo Conselho Universitário, já é uma realidade que precisa ter um fluxo normal. Concorrer a editais, eu já disse para vocês, a última fala, ou as duas últimos pontos que eu gostaria de repartir com vocês, é trabalhar com os alumni, prestigiar o aluno egresso, né, acolher o egresso nacional e o estrangeiro. Esse é um ponto importantíssimo que a CAPES também tem colocado. O aluno ele não sai da Unifoc quando tem aquela bela colação de grau. Ali é só o começo para que ele continue estudando, que ele continue se desenvolvendo, fazendo cursos de especialização, de mestrado, de doutorado, mas, sobretudo, sendo inserido no mercado de trabalho e fazendo um diferencial no mercado de trabalho, porque ele é aluno Unifor. Então, fica o meu apelo a cada professor, a cada coordenador, aos diretores de centro aqui presentes, que prestigiem e pensem sempre onde estão os seus alunos, onde eles estão localizados, o que eles têm feito, o que é que eles têm promovido para a sociedade, por que que ele é um profissional diferente, porque ele veio da Universidade de Fortaleza. Promovam festas, reuniões, coffee breaks, encontros com esse egresso da Universidade de Fortaleza.
é uma questão realmente importantíssima, realmente é o escopo da universidade. Onde estão os nossos alunos? E quero dizer à professora Daniele Coimbra que estamos aqui vibrando pela acreditação internacional. A acreditação internacional precisa disso tudo, precisa de professor doutor, de professor mestre, mas precisa, sobretudo, de professor engajado com publicações acadêmicas e com acolhimento dos egressos, para que juntos possam realmente mostrar como o CCG tem feito um diferencial com as duplas titulações, com o intercâmbio internacional e com o aluno que ele também coloca no mercado de trabalho. Brito, desculpa, eu tive só que fazer esse fechamentozinho. Eu sei que o Brito disse para todo mundo ser rápido, mas é tão bom ver vocês todos aqui que eu não poderia de dar essa mensagem de apoio e de estímulo para que a gente possa sempre mostrar tudo aquilo que vocês têm feito no âmbito local e no âmbito internacional. Devolvo a palavra para que a gente possa começar o nosso book brunch, devolvo ao Brito para que ele forme a próxima mesa. Agradecemos aos membros da mesa de abertura pelas palavras e por suas contribuições ao fortalecimento da internacionalização universitária em nossa instituição. Damos agora sequência à nossa programação com o Book Branch, uma iniciativa de internacionalização em casa para servidores e alunos e professores, desenvolvida pela Gabriela Falcão, aqui do NEI, com a contribuição da nossa gerência de recursos humanos, com o objetivo de aumentar a prática do idioma inglês em nosso campus. Bom, eu convido a professora Marina e a Gabriela para a mesa. E hoje vamos explorar a obra The Traveling Cat Chronicles, de Hiro Arikawa. Então, com a palavra, a Gabriela. Gente, eu não sei falar sentada, eu só falo em pé. Daqui a pouquinho eu vou apertar até cansar. O que é o Book Brunch? É um clube do livro, nada mais do que um clube do livro, que a gente tenta fazer com que ele seja em inglês para explorar melhor a nossa proficiência. Estimula a proficiência através da literatura. Eu gosto muito de literatura e quis trazer um pouquinho dessa coisa que eu gosto para estimular os alunos, os colaboradores, professores, coordenadores, ou quem quiser participar para melhorar a sua proficiência e também poder se divertir, né, dentro do mundo da literatura. Hoje a gente está recebendo a professora Marina. Ela já é uma parceira nossa do Book Brunch e eu vou ler só um pedacinho aqui que eu escrevi para vocês. Vamos lá. Good morning, dear friends, distinguished guests, and our wonderful participants. It is with immense joy and gratitude that we welcome you to this special edition of the Book Brunch Unifor. Today, we gather to celebrate literature, friendship, and the quiet yet profound lessons that stories can teach us about life. Allow me to introduce myself. I'm Gabriela, NEI's International Relations Analyst and one of the organizers of this event. At NEI, we believe in creating spaces that foster international dialogue, intercultural understanding, and meaningful connections. This event is a collaboration effort between NEI and the HR department, with the invaluable support from the Unifor Rectory and Library. Today, we focus on a story that has touched the hearts of readers worldwide. Aí eu vou parar um minuto. O nome do livro que a gente vai ver hoje, né, que a gente vai estudar esse mês, é The Traveling Cat Chronicles, by Hiro Arikawa. É um convite também para participar, né, no próximo 2 e 3 de outubro do nosso fórum
de apoio animal. Então, é um livro com essa premissa de cuidado animal. Então, foi escolhido de propósito para que incentivem a vocês até ver esse cuidado com o animal e com o cuidado de animais que não são pets, não são nossos. São animais de rua, são animais que estão transpassando pela cidade, e eles precisam do nosso cuidado também. Então, The Traveling Cat Chronicles by Hiro Arikawa. Published in Japan in 2012, the novel quickly became a bestseller and has been translated into multiple languages. Celebrated quickly became a bestseller and for its tender exploration of companionship, loyalty, and the small but transformative joys of everyday life. Hiro Arikawa is renowned for her ability to weave stories that combine simplicity with a deep emotional resonance, often highlighting the connections between humans and animals in ways that illuminate our own humanity. So, grab your coffee, we have a little bit over there, and prepare to embark to a journey of reflection, empathy, and storytelling. Hello, everybody. So, like Gabriela said, I'm Professor Marina Cartacho. I'm from the Legal Science Center, our CCJ. We have here Professor Caterini, Professor Juliana, Fabiola, Lara. Back then we have Jessie. So I'm one of the teachers. I'm part of the administration of the course, but also I'm a teacher. And since 2024, right, since last year, I've been teaching a class in English for the students of the universities that are Brazilian, and also for foreign students. Most of my students are from Berlin for some reason. They are from CCG. So I have students from business, from Comex, from journalism also, but this year I have one from architecture, so she's from CCT, and the students are there watching us today. And I've been part of Book Branch before, in the month of June of this year, with a book called Things You Can See Only When You Slow Down. It was a book written by a South Korean monk, a Buddhist monk, a very interesting book. And Gabriela called me last month to be a part of the book branch of the month of September with a book called The Traveling Cat Chronicles that I had in my house, the Brazilian version. But I was afraid to read it because it was about a cat, and I lost my cats last year, so I paused the book for a while. But since Ney invited me to be a part of the branch, I said, okay, so I bought the English version of the book. And I started to read, and first of all, it's a beautiful book, okay? So I encourage everybody to read it. It's not a very long book. The English translation is actually very easy to read. You don't need to be very advanced in English to understand the translation. And that's because our author, which is Hiro Arikawa, she was translated in English by Philip Gabriel. So we have the translator here on the cover. She was born in 1972. And she wrote this book, actually not a book. It was a series of stories that were published on a magazine. Yes, the Shukan Bushun, which is a very famous publication in Japan. As an investigative journalism, this publication, it frequently clashes with the Japanese government. So it's a very high publication. People read a lot. And it was published between the years of 2011 and 2012. And in the year of 2012, she published as a book, because she had all the stories together. It was a bestseller not only in Japan, but also in the rest of the world, translated to many languages. Gabriela said it before.
And she is known to be a light novelist with a genre in Japan called Raditu Noberu. So it's a kind of YA, a young adult. So she tries to reach a younger public, but I don't classify this book as one. I think this book is for all ages and forms. I don't know if it's for all people in all moments of your life, because it touches not only in the themes of relating with animals, which is a very strong theme in the book, but also touches about family and about life. So maybe if you are very sensitive, if you lost someone recently, I don't know if it's a book for you for the moment, but I recommend the book for everybody, for young people, for older people, okay? So let's talk about the book. So the book is mostly narrated by a cat. So the author puts us inside of a cat's mind. Actually, the story is not the story of the cat. The story is about the person that actually adopted the cat, the tutor of the cat. This cat used to be a stray cat. He lived in the streets. He was born in the streets. He was already an adult cat, and he used to sleep in the top of a van, of a silver van, and the owner of the van started to become friendly to him. And he was hit by a car. And when he was hit by a car, he remembered that man, the kind man that liked him. So he came back all injured to the van, and he started to scream. And the owner of the van said, I think it's that cat. I'm going to see it if he's okay. And he was with broke bones. He had deep cuts in him because of the crash with the car. So he took him to the vet, and he brought him back to the house, to, first of all, not to keep him, but just to give the first help. Né? What you said before? First aids to the cat. But they started to get along, and this cat remembered him of a cat that he had before in his life. And the book is going to start to link us to the past of Satoru. Satoru is the man that adopted the cat. And he starts naming the cat. So he gave the cat the name of Nana, which the cat did not like it, because Nana is a female name and he's a male. So it was a little troubling at first. But why Nana? Because the cat that he had before, when he was a child, was named Hachi. And why Hachi? Because they had that same pattern on the ears and reminded him when he was a child of the number 8. And the number 8 in Japanese is Hachi. So the name of the cat was 8. So he gave this cat the name of Nana because the tail was in the shape of a 7. And Nana is 7 in Japanese. So he had a cat named 8 and a cat named 7. So Nana said, okay, I'm going to stick with Nana. So Nana received a name for the first time in his life. And they lived happily for 5 years. So the story jumps from the moment they start to living together, 5 years later, when Satoru starts to look for another home for Nana. So they start to travel along. So here we have Satoru and Nana living together happily. And then they start their journey. So Satoru, we don't know at the beginning why he needs another home for Nana. Nana is okay with the idea of being given up, living in another house. And he emails his friends, his closer friends, his family members, to see if someone is interested to keep Nana. So we start to go back to the friendships of his life, and through the narrator, which is the cat, and also through the friends and family members, we start to know who is Satoru, why he is, how he is, which is a very kind, a very empathetic person with very high morals.
And that's the moment when this story broke me inside, because it was not an easy life. He went through events. I'm not going to detail it because I want you guys to read it. It's a very beautiful book. But do you know those kind of people that horrible things happen to them and they don't turn bad, they turn even better? They are better people because of the events that happen in their lives. So that's the story that we are going to follow. We are going to follow how Satoru became Satoru and how he was so empathetic towards cats, animals, and other humans. And this book is very interesting because we can see in various moments the mind of animals, which I think it's okay with the theme of the next event, because we become a little empathetic with animals, because the author makes us understand that they have a rational, so they think, they react to us, how we behave towards them, how we speak to them, they react in their minds. At least she proposes that they react in their minds, and they read us. They can read the room, they can read the feelings. So we have a moment of a dog that reacts very badly. And at the first moment, we don't understand why he's behaving like that. And even the owner does not understand how he's behaving like that. But because he knows his owner is jealous of that person in that situation. And he feels, so he does not want his owner to feel bad. So he attacks, not because he has a command, so attack that person, or because the person did something, but because he feels how the owner feels. In the same way, the cats in the situation, they have a completely different behavior, because the cats, they don't do necessarily what the owners want, but they can understand how they should behave in certain situations. So they don't react to the dog, they don't react to the people, they understand the dog, but they also understand the people. And they prefer not to interfere. And they only interfere when they think that they are needed to. So we kind of hear the inner monologue of the animals talking to each other. We can hear the inner monologue of the animals reacting to the humans. And we also hear the inner thoughts of the other humans thinking about Satoru. Because Satoru in the story becomes the mirror. So while they are telling us how they met him, how he impacted their lives, Satoru is such a good person. He has such high moral values that sometimes those people are jealous. Sometimes those people want to be like him, but they know they cannot be like him. They start to interfere in little bits, events of his life, because they want to take advantage of the situation because he's so good, and sometimes to test him. Is this guy actually so good as he said he is? And later on in the story, we start to see Satoru with his family. And maybe that was the most impactful thing for me, is to actually know the behind the scenes. So in the first moments of the book, we have the friends. We have the childhood friend from a very young age. Then we have the friends of the middle, of pre-teens, 12, 13, 14 years old. And then we have the friends from the high school and from college, which are a couple. But later on, we have the aunt. The aunt are going to come into the story. And she always a little awkward towards Satoru, even though she loves him very much. But we don't understand why she's so awkward around him, because she does not have the same reaction to him as the friends do. She doesn't use him as the mirror
but she weighs the responsibility that she has when she came into his life. And in the beginning of the story, this ant appears, and I went through the entire book thinking, okay, the impact is because the event that I saw when he was a child, but it's actually something even darker that happened. And she weighs that weight so much on her of he passed through all of this because of me, because of the choice that I made. He's here now at this moment of his life also because of me. Maybe if I had did something different to him, how can I repair for him at this moment on his life? And it's so beautiful, the end of the book, the way they link everything. He doesn't change. He goes through something even harder in the end of the book. And the bigger thing, the bigger message is that the cat does not leave. The cat is not afraid to be astray again. The cat is not afraid of something happening. The cat only cares to give back the empathy, the company, the love that he received from Satoru. I'm actually crying again. So it's very emotional, it's very well written. I recommend to everybody. In the other form, we actually talked to people that read the same book. So we had some feedback from people. So I would like to ask if anyone has ever read this book before? No? Or heard of it? Yes? So, Gabriela, do you want to say something? I have like a general question I made. Usually we do more like a one-on-one kind of thing. People ask questions and say what they thought about the book. But sometimes it's not necessary to have read the book to do comments. So how does the Traveling Cat Chronicles portray the relationship between humans and animals as a source of emotional support? I guess this is a question in general and everybody can answer. Wander? Hey, first, let me start by saying that I'm not a cat person, so it's hard for me to make comments on the book. And second of all, I love the suggestions of the book because they make me crack my bubble. I go over the things. And I've just started reading the book. It was an experience that I wasn't expecting to be sad. But your question asks if I... Kind of. I was not exactly connected to my cat, which it's a family cat, so we lost it this year. And my sister has just had a baby. So the interaction between the cat, which was 17 years old, and my niece was really interesting because the cat was the owner of the house. The kid was just like being introduced to the house. I saw something positive. I like the support that even they don't know how to react to each other, they liked each other. My niece played with the cat played with the kid, and I like the idea. But me myself, I feel a little too distant from these interactions. I don't know if I would be able to feel support. But now that I'm I'm seeing the book from your perspective, I'm eager to finish as soon as possible, because I'm really interested to check how this story ends and why Professor feels so moved by the story. That's it. Professor Gino wants to talk. Well, I would like just to say thank you to Marina and to Gabriela because you choose this book. And for me, it's very important because I feel the same. I didn't read the book yet,
But I'm so breakdown. I'm so sorry. I feel so badly because I have the same situation right now. And we have 47 cats in prison in the condominium that Marina has the same apartment. And I feel very badly. There is 47 cats in prison, jail, because the bad behavior of some people. And the same thing as you told, a cat 4 years ago went to my house and he had a broken mouth. And he came to ask help. And I picked him because somebody just hit him in his mouth and break his mandible. I don't know how to say it in English. The jaw. And I picked this cat, and he needed to do 3 operations. And we helped him. I expend money, time, and a lot of emotion. So I feel responsible for him. It was not possible to take him to my house definitively because he's a free cat. He's not a house cat. So the apartment is the 2nd floor, and once he was fine, he just jumped, and because he wants his freedom. And now he's in danger of his freedom because someone, a lawyer, just went there and put an invisibility program, and she took all the cats from the Gulfville condominium, and she picked all the cats and put in jail, in prison. And she works for the one who in the city of Fortaleza says that he is the one who protected animals. Her name is Cynthia Bellino, and she's doing so many bad things in this place that everybody who likes animal is very, we are very sorry with that. And for me, I didn't know really the story of this book, but as now seeing what you are talking about, I think that I'm not incapable to read now. Yeah, it's not the right place, yes. But I understand, and I'm telling that to ask help to everyone, also to Marina, because we need to do some action in the way we choose to have our apartment. Yes. Because we need to protect these animals, protect these people who just want money. She asked 8 mil reais, and for this job, he's putting 47 cats now that are still alive in dangers. And she said that now she's going to pack pingo to put inside the jail now. And she just said this yesterday, and there is 6 cats free at the condominium, Gulfville now. I saw the video. And she said that she wants to put them in the jail. And she's not, they are not animals that can live in prison. That's not what we want to do. And so we need to do something. That's why also we're doing this very interesting forum, day 2 and 3 October, because we're going to have people from Salvador, Heron, the first one who put habeas corpus for a chimpanzee. I don't know how to say that in English. Chimpanzee, how to say that in English? Huh? Chimp. So he's coming here. A lot of very good professors and people who works with that are coming to Fortaleza to Unifor to try to do something. So I ask the help of everybody to do something and to do not accept this kind of behavior, bad behavior against animals. And thank you, Marina and Gabriela, for bringing us this book. This case that Professor Gina is talking about is because when the resort was built, they had a native population of cats already inside. So they are protected by environmental law. You cannot just kill the cats or kick off the cats. You need to keep the cats that were there already inside of the space. And those cats were stray cats, free cats, so they were not domesticated, did not live in houses. And people that bought the apartments in the resort, some like us, we don't care if it has cats,
But some people do. They have a problem with that. So I heard horrible things. People wanted to kill the cats, so to pay for someone to take the cats. It's actually a very complicated situation. And they created a gatil, so a place for the cats to be, and they are picking up the cats and bringing closer and closer. So when the cats starts to feed closer to gatil, they're put it inside and locked in. It's actually a little jail for cats, and the cats are all kept, stray cats, free cats, are all together, a population of cats in a very small space. So it's very sad to hear about it. In the case of Nana, so Satoru does not want to domesticate him. So the first moment was just to give him aid, to rescue him so he could heal. But when the day that Nana wants to leave, he asks for him to open the door so he can leave. He asks, Nana, don't you want to live with me? Did you find here comfy, with food? I like you, you like me? And Nana reflects and said, okay, I didn't know that I could stay. I thought that I should leave, but I'm staying. So he came inside again. So that's other moment that is beautiful, because the guy does not just take the cat and put him inside of a house. So they start to create a bond, and he gives the animal the choice to leave or to stay. In your case, Professor Gina, he wanted to leave, so he jumped from the balcony. In the case of Nana, because she also needed to construct this story, Nana stays. And really stays with Satoru throughout the entire story. So it was very grateful. I'm very grateful for Gabriela to actually incentivating me to start to read the book, because I already had the book before. But I don't know also if it was the moment for me, because I just lost my cats a year ago. They were very old. They were 13 years old. So like you, they were like my children, so they were little kittens for 14 years. And in certain moments, I remember a lot, not only of them, but the other animals that I raised in my house. So Book Branch. So my experience with Book Branch, we met before at Book Branch. So for the Europeans, the Portuguese that are watching us now, it's actually a very interesting experience. So for all the people here, for all the students that have the interest to read in a second language, it's very cozy. It's about 10, 12 people in a room. Everybody read the book before. It's not like a presentation. So the mediator just introduced the theme of the book, and everybody has a moment to share. So reminds me a lot of the meetings that we had in COVID times to talk about books with Herminia. So it's everybody brings something to the table. We had a student from PPGD that was a student of Professor Gina that used to come with her granddaughter. So it was the grandmother and the granddaughter. I thought that was so interesting. The girl speaks, her English is great. So she was not shy. She was very, she's from 7 September, I believe. She's still in school. And we had also the employees from Unifor, from the library, from the HR, from other centers. So I met people that I never met before here. So I incentivize people to actually participate. It's a beautiful project. And thank you for your time. And if you guys have any questions, Since most of you haven't read the book, I did some personal questions. They are general questions, and anyone can answer, okay? So, if you could travel with an animal, which one would you choose and why? Good morning, everyone. My name is Mariana. I work at Diplan with Professor Mariana Marcelo. is a
a participant for the book branch. Yes. It's not her first time. Yes, She's it's not my been- first time in the She's rodeo. coming a lot. Thank you. I found it very interesting and I wanted to participate more. So, a little bit about the first question that you proposed to the group about how animals, how cats specifically can be a source of Emotional support. emotional support. Exactly. I never had a cat because I'm allergic, but my grandmother has one, and she was a very lonely lady. She lives with her brother, but they were also very lonely. They didn't talk too much. And then my uncle got a cat for her, and now he's not only emotional support for her, but he's a topic for her to talk with everyone. So when she calls, at first we were like talking about amenities. How are you? Are you healthy? Now I'm like, how's your cat? How is Fuzue? It's How's the name? What's the name? Fuzue. It's based on a novella. Okay. Pop. A soap opera. Soap Thank you. opera. It's based on a soap opera name. And now it's her favorite child. And he's my uncle. Favorite child. Yes, The it is. child. Like, okay. So it's very, I had a lot of dogs, and I understand how they can be emotional support for you. And answering the other question, I think I would take, I have 2 dogs now, and I would take both of them because I believe that dogs are great companionship, even though they're very tricky to take care of. I think they're a very strong source of emotional support, and they are up for everything that you are. So that's my answer. Thank you. Okay. Anyone else? Do you have a pet? Do you have a pet? Okay. Hello. I'm triggered now. What was your question? The question I made was, if you could travel with an animal, which one would you choose and why? It's not have a pet. It's to travel with an animal because it's about the book. He's traveling with the pets. I always had dogs, actually. I love dogs. But when I moved and I went to live in an apartment, and I tried to take my dog with me from my mom's house, but she was like, she didn't want to come to the apartment because it was tight, and I thought like, oh my gosh, I don't want to do this with her. So I started to to search for another animal, and then I started to ask like to the universe for a cat, and I just saw like 1 month later a little one. She was a very tiny kitty, white, blue eyes, and she started to follow me. And now she's my little baby, my daughter. She's Luna. She's with me for 4 years now. And she gives me a great comfort whenever I feel anxious or I don't know, she comes and she stays with me. She always feels my emotions, and I really love her. She's really like my child. And I put a leash on her, and we go out in the condominium that I live, and she walks like a cat. So everybody like filming and like, oh my god, I thought it was a dog. Because how did you do it? How can you put a leash on your cat and walk with her like a dog? And she walks and sniffs everything. She's so marvelous, But anyway, so I love dogs and cats, but dog is very loyal. He's more like cat. You need to be with
with it all the time, with him all the time, paying attention. Dog's more loyal, but cats is like gives you comfort, take off your emotions when you're bad. You know, like you really feel good. If you're feeling down and a cat comes and starts to Yeah. on the top of you, it's like they're taking off your pain, you know, like. And just to finish, I have a little history. When I took her, my mom, she went to the doctor, and the doctor said that she had a tumor on the chest. And just a week later, my cat had a lot of tumors. So my mom made the exam, and she was healed, which means sometimes the animals absorbs the disease or anything. Anyway, that's it. I'm very faithful to the animals, and I really like them. Yes. When I was a little girl, we had this legend, this urban legend here in Ceará, that a bird called, I think it's cancan, if your kid had asthma and you bought the bird would absorb the asthma of the child. So with time, it was the bird that would be, and not the kid anymore. That's what you said. I remember that. Yes. So just to finish, I forgot actually, and the doctor wanted to cut her, and we just put it a hormone vaccine, and then she healed. That she didn't need to have a surgery, which means like we were very grateful, and we think that animals comes to our lives to bring us joy and happiness and comfort, and they are like angels. Oh, thank you. You're welcome. Okay, I have some questions. It's general questions. You don't have to read the book to answer. Feel free to answer. So, what role do pets usually play in people's lives? Brito? Well, I would like to express myself. I think animals in general. I was thinking about a parrot. Nobody likes talking with a parrot. I like listening very much, and I think if an animal could listen, could talk to me, I would be a little gladder, because I would pretend that I understand and keep conversations, but if I could, I mean, it's just an imagination exercise, have an animal to talk to me, a parrot, for example, would be great. And I think there's too many people talking, then I'm sorry. Basically, the idea was to having someone to talk to me. I would pretend conversations with an animal, but I'm not very good at talking. I'm better at listening. So I think getting back to the idea from the previous question, I would get I'm thinking about having a parrot, but I don't think it's an environmental good choice. That's it. So the thing about talking to animals, that is interesting, because I don't actually talk to my cats and dog, talk, but you react to them as you react to a child or someone in the house. So don't do that. So come here. Here's the food. So when you start to relate with an animal, that feedback maybe is what your grandmother feels. We had a teacher here, professor here. She was also a student of Professor Gina, Carolina Issa. She dramatically lost her father. Her father he had heart surgery, and a few months after,
I'm sorry, he had a knee surgery, so he could not play sports. He liked to play basketball. And when he was authorized by the doctor that he could back to the court, he had a heart attack on the field, on the basketball field here in Fortaleza. And her mother is a only child, was an only child. So lost the husband, did not have the parents anymore. The two daughters were married, one lives in another state. So what to do, right? So the doctor said, buy her a pet and give the pet a person's name. So they give her a Shih Tzu called Tayana. So she was the entire day, Tayana this, Tayana that, Tayana don't go there, Tayana. So with time, it was like having someone, actually another person in the house. So when I do believe that talking to animals has that feel, it's not actually conversations, but you react to them, speaking to them. And it's funny because they don't speak, but they react to you. So has a dialogue there. You have a dialogue with the animal. It's not with words, but with actions. They react to your talking. So it's something like this. Hi, good morning. You asked about the role that pets can play in our lives. Recently, I adopted a dog. My 8-year-old daughter wanted a cat. I wanted a cat too, but my husband is allergic to cats. So we adopted a dog. And the role it plays in our lives now for just a couple of days, a couple of weeks, it's that it's a reminder of how life can be lighter. We arrive at home, and it's there, it's a puppy, and when we enter the house, he shakes his tail, and it didn't smile to us, but it's kind of a smile. Happy that you were home. Yeah, and we forget everything. I remember the other book you talked about. It's mindfulness. You are there, and you forget everything else. So it's an important role that we forget in our busy world, our lives, which are so full of thoughts now. Our thoughts are accelerated all the time, and the pet can remind us that we have to stay here, we have to focus on the present, and it's a very important role. It's not just a detail. Okay, so our book branch started to look like the book branch that we always have, right? Talking about correlated. That book that you said, it was also indicated to me by Ney, that the things you can only see when you slow down. And you're actually right. Pets, animals, they bring us to the now. We disconnect for a little bit with the other side world to be mindful of the now, of the moment. And not only when they are happy, when they're giving us feedback, but I'm going to prepare you, but also when they're old. And it changes because it's now them that need us, our attention, our care. Né? They need us to be happy so they can be happy too. And I've been through that with various animals. My animals, all of them, they died of age, of very advanced age. I had a cat with 21 years old. Yes. Never got blind, never had cancer, nothing. She died of age. She went as far as a cat can go.
And my other cats, they are also very old. They were 13 years old. One died because of the disease that she had, and the other one died of sadness. She lost the sister because they were from the same cria. Yes. So they offspring. So they came together to my house when they were 2 months old. And when the other died, 20 years after, the other one died too. She was so sad when she lost the other pet that she wanted to go. And now I have a dog that is very old, 14, and he's getting blind. He had an emergency last year. I do believe also because he was very sad because of the cats, because everybody in the house was sad, not only them, but the dog too, me and my mom. And it's phases of life. It's things that we go through. So we go through that with family. We go through that with friends, at work, with people that we met just for a brief. And we go through that with the animals that we have in our lives. So, but I do respect and believe that some people don't want to have pets and don't have that necessity. And we need to respect that too. So, so for the ones that are empathetic, and have the wanting and so Satoru, coming back to the book, Satoru was someone that liked to have animals in his life. He could relate to them. He knew how to live with them. His aunt did not know how. So she's awkward, always awkward around the cat. She never knows how to deal with the cat, how to pet the cat, how to feed the cat. She couldn't understand why the cat wanted to live inside of a box, of a paper box. Why? It's small. He doesn't fit in it. It's better with the bed that I bought to him. The cat. I don't like the bed. I like the box. So she was very mindful, the author, when she did that. She put types of personality, and she does not give a sentence. So you need to be like this. She shows actually all the possibilities of life choices, of people's personalities, and actually portrayals of how people react to animals. The only thing that she did not do, and I am actually grateful for that, we don't have any animal suffering here. All the animals are totally fine. So if you have a soft spot for those kind of movies where the cat dies, the dog dies, no. They are just fine. The animals are just fine. They are the best thing in the book. They just okay. But the humans are the ones that actually have various situations and needs and problems. And the animals surrounding the story is actually giving the glue that links everything. So it was actually a very good experience seen by that perspective. May I have a last question? Me. As I could understand, Satoru and Anna travel around Japan over the book. I have a question for Professor Marina. Do you remember how many animals, how many pets have you had during your life? Yes. Yeah? 4. If you could pick one of them to travel to Japan, which one would be and why? All 4 of them. No. You have to pick one of the 4. I'm going to pick the dog. Not because I like the dog more, because I'm crazy about my cats, all of them, but because I think, in my experience with cats don't like to leave the house. They go insane if they leave the door. Yes. Yes. Yeah, that's why people want to record, because it's actually not normal. So the dog loves to go outside. He loves cars. He loves the mall. Iguatemi is the best place. If you want to pet my dog, take him to Iguatemi. He loves the shopping mall. And my dog is actually a Shih Tzu. Shih Tzu dogs, they are actually Chinese. So they're from Tibet. But Japanese people, they love Shih Tzu dogs. So it's a breed of dogs. They have a lot. Actually, we have a moment
in the book, with the, I don't know if you guys, has a Shih Tzu moment. I cried a little bit because of it. So I would take the dog because of it, because he likes to travel and he's a Shih Tzu. So he would be at home in Japan. Thank you. Okay, I guess we are concluding now, né? This special edition of the book branch. We extend our gratitude to everyone who made this gathering possible. Thank you to Professor Marina once again. She's accept my invitation. She doesn't know, but I'm gonna ask so much more. From the organizing team to Unifor, rectory, library staff, the HR, your dedication makes moments like this possible. May this morning inspire us to read more, reflect deeply, cherish our companions, both human and animal, and embrace the lessons literature quietly offers. Thank you all for participating, and we look forward to welcome you to the next Book Brunch Club event. So I have this. This is my. I have a paper. So if you guys want to give a suggestion from the next Book Brunch, we ask to be a book not much than 200 pages, or maybe a chronicle, something like that. If you want to give your suggestions, we kindly accept to see what you guys are reading or guys wanted to see us to discuss. And thank you, Professor Marina, once again. And this is it. Bom, agradecemos a professora Marina Cartacho e a Gabriela por esse momento. E agora convidamos todos para um breve coffee break, né? Book brunch, tem que ter o brunch, servido aqui na frente, ok? A gente vai retornar em breve com a programação.